our own selves or even feel shameful of ourselves. 그러나 모세는 어려서부터 어머니로부터 훈련받았습니다. However, know this. Moses was raised and trained by his mother from young years. 너는 하나님의 사람이다. Indeed, she would communicate to him again and again, you are a man of God. 너는 이스라엘 사람이다. You are an Israelite. 너는 아브라함의 사람이다. You are a son of Abraham. 너는 믿음의 사람이다. You are a man of faith. 너는 하나님을 사랑하고 내 민족을 사랑할 수 있어야 된다. If you love God, you must love your own country people as well. 긍정적인 훈련을 시켜준 것입니다. Indeed, his mother gave him positive instructions. 우리 부모들에게 묻고 싶습니다. I'd like to challenge the parents here. 여러분 자녀들을 좋은 학교에 보내고 있습니다. 좋은 학교에 보내고 있습니다. You are sending them to best schools. 또 뮤직 레슨도 시켜주고 있습니다. And you are giving them the best extracurricular activities. 또는 테니스 훈련이나 또는 심지어 골프 어릴 때부터 골프를 치게 하는 부모들도 있습니다. You give them lessons for tennis or golf or many other activities. 그러나 한 가지 묻고 싶습니다. But one thing I want to ask you parents is 하나님이 너를 한국 사람으로 만드셨다고 가르치고 계십니까? Are you teaching your children that God made your children as Koreans? Are you teaching them too? 너를 한국인으로 만드신 하나님의 목적이 있다고 가르쳐주고 계십니까? Parents, I challenge you. Do you ever instruct your children saying that God made you as Korean American because of His great purpose? 모든 존재는 목적이 있는 것입니다. Indeed, everything that happens by God's sovereign hand, there is a purpose. 그 목적은 하나님이 정하시는 것입니다. Indeed, God determines what the divine purpose is. 우리의 아들들과 딸들이 코리안 아메리칸이 되게 하신 하나님의 목적이 있습니다. There is God's great purpose and plan making our children as Korean Americans in this generation. 모세의 어머니처럼 여러 부모님들이 지금 그것을 가정에서 가르치고 계십니까? Are you teaching about that purpose in your family to your children? 너를 미국인으로 만드시지 않고 독일 사람으로 만드시지 않고 프랑스 사람으로 만들지 않으시고 너를 코리안 아메리칸으로 만드신 것은 실수가 아니라 하나님의 목적이라고 가르치십니까? Are you teaching that there is a great purpose in making you as Korean Americans instead of making you as Caucasians, German, or French descent? But instead, when God made you as Korean Americans, God did not make a mistake. But God made it perfect because He wants to fulfill His great purpose. 저는 짧게 얘기했는데 상당히 길게 하시네요. He spoke short, but I expanded more. 바로 거기에 하나님의 목적을 가정에서 가르쳐 주시기를 바라는 것입니다. I want to challenge and encourage your parents to talk about this divine purpose God has for our children at your home. 너는 모세와 같아야 된다. You must be like Moses for this generation. 모세는 자기 민족을 사랑했다. And Moses, he who loved his own country, likewise you too must do your own country. 그래서 하나님은 모세를 위대한 지도자로 만드셨다. That's why God made Moses great leader for his countrymen. Likewise, our children must be given the vision to become great men and women for this generation. 지금은 역사 가운데서 우리 한국 사람들이 참 위대하게 움직이는 때입니다. Indeed, we live in the generation when being a Korean is not something to be ashamed, but something to be proud of. Pastor Lee, have you ever heard 한류 열풍? Yes, I did hear about that. How do you understand of that? I hear it as the Korean drama, Korean pop singers making huge influence in many countries. 예, 한국인 가수, 한국인 비디오 이런 것들이 동남아시아, 일본, 중국으로 막 퍼져나가고 있습니다. Indeed, this Korean wave by the means of Korean dramas and Korean pop singers, this wave is just covering, spreading out to all Southeast Asia, Japan, and many countries. 지금 여기 앉아 있는 우리 아들들과 딸들도 한류 속에 들어가 있는 아이들이 있을 것입니다. I bet some of our children are deeply also into this Korean wave movement that's going on. 제가 며칠 전에 뉴스를 봤습니다. A few days ago, I read this news. 한국에서 9명의 여자아이들이 일본에 갔답니다. There were 9 young ladies from Korea went to Japan to visit. 싱잉 그룹인데 그들의 이름이 한국말로는 소녀시대랍니다. They are the singing group, and their name is 소녀시대, generation of young girls. 근데 일본에 갔는데 일본에서는 발음을 이렇게 한답니다. And in Japan, they pronounce that group's name like this. 소녀시대.
소녀시대. That's how they pronounce in Japanese. 그런데 그 9명의 소녀 시대가 일본 전체를 뒤집었답니다. And this singing group just turned upside down in Japan. 한 콘서트에 2만 명 이상의 일본 사람들이 몰려왔답니다. More than 20,000 people came to their concert. 지금 어느 세계 공항에 가든지 공항 게이트만 나가면 삼성이 보입니다. Wherever you go in international airports, you see the advertisement of Samsung, LG가 보입니다. LG. 에어포트에서 쓰는 카트마다 전부 LG, SK가 붙어 있습니다. And many, the airport cars, you see the sign saying LG and SK. 30년 전만 해도 우리 자녀들에게 너 한국 갈래? 한국 가고 싶어? 물어보면 NO! 그랬습니다. About 30 years ago, when we would tell our young children, would you want to go to Korea? They will say, no, no way. 그런데 지금 많이 달라졌어요. But now much has changed. 너 한국 이번 여름방학에 한국 갈래? 그러면 yes! Would you like to go to Korea this summer? They will say yes. 지금은 참 한국 사람으로 훈련시키기가 너무 좋은 때입니다. Indeed, this is opportune time to raise them up as Korean Americans with pride. 프라이드를 가질 수 있는 때입니다. Indeed, this is time to have that self-confidence, pride. 나를 한국 사람으로 만드신 하나님의 목적을 감사할 수 있는 때입니다. This is time that our children will appreciate the fact that God made them Korean Americans. 우리 부모들에게 도전합니다. I'd like to challenge you parents. 모세 어머니처럼, Just like the mother of Moses, 모세 아버지처럼 just like father of Moses, 미국에서 자라나서 영어밖에 못한다 할지라도 even though our children can only speak English, 우리 자녀들이 코리안 아메리칸에 하나님 목적이 있는 것을 깨닫게 하시길 바랍니다. let them understand, let them begin to open their eyes that there's a divine purpose why God made them Korean Americans. 그러면 하나님께서 우리의 아들들과 딸들을 모세처럼 쓰실 것입니다. Then God will use our children just like Moses for this generation. 내 아들과 딸들이 모세와 같이 되기를 원하시면 우리 자녀들에게 또 한 번 박수를 If 보내십시오. you like your children to be like Moses, give your hands. Let's give our hands to our children. 또 한 가지 마지막 말씀이 있습니다. There's one more. 누가 모세입니까? Who is Moses? 하나님의 음성을 기쁘게 들었던 사람이 모세입니다. He was the man that who listened to the voice of God with such a delight. 저 출애굽기 3장에 보면 이런 말씀이 있습니다. In Exodus chapter 3, we find these words. 하나님이 모세에게 말씀하십니다. God speaks to Moses. 모세스, 모세야, Moses, 모세야, Moses, 모세야, Moses, 내 발에 신을 벗어라. take off your shoes. 내가 지금 서 있는 땅이 거룩한 땅이다. The place where you're standing is the holy ground. 모세는 하나님의 음성을 듣게 됐습니다. He heard the voice of God. 하나님은 또 한 번 모세에게 이렇게 말씀하셨습니다. God spoke to Moses once again. 모세야, 내가 바로 왕한테 가서 Let my people go, 내 백성을 가게 하라고 외쳐라. Go to Pharaoh and proclaim to him, let my people go. 하나님의 소리를 듣는 사람들이 위대한 사람들이 됩니다. The great men and women are the ones who hear the voice of God. Amen? 지금은 너무 많은 세상의 소리들이 들려오는 때입니다. There's so many other sounds and the noises around us. 인터넷 소리가 들립니다. There's sounds from the internet. 팝송 뮤직 소리들이 들립니다. And there are all kinds of worldly pop song music sounds. 텔레비전 소리들이 들립니다. And sounds from the television. 온갖 할리우드의 무비의 소리들이 들려옵니다. And all kinds of sounds from the Hollywood. 그것만 듣다가 사람들은 마귀에게 노예가 되는 것입니다. When people hear only those worldly sounds, they get enslaved by the influence of the devil. 하나님이 모세를 위대하게 만드신 것은 하나님의 음성을 듣는 사람이 되었기 때문입니다. The reason that God made Moses great is because he was a man who heard the voice of God. 저는 우리 베델의 아들들과 딸들이 하나님의 소리를 들을 줄 알게 되기를 바랍니다.